Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Good morning, Hamsa Shri, Priyayan, Sri Rishi, Sai Rishi, all of you. I say good morning to all of you. Today let us come to one more important concept in coordinate geometry, that is section or division formula. So when the section formula is used, that is, what is the use of section formula in coordinate geometry? Suppose if there is a line segment joining the points A of x1, y1, B of x2, y2, then there is a point on the line segment. There is a point on the line segment. This line segment, this point on the line segment divides the line segment into two parts. It doesn't mean that they are equal parts. The point on the line segment divides the line segment into two parts. Then what are the coordinates of that point which divides the line segment? So to find the coordinates of this point, we can make use of the section or division formula. Once again I will explain. If there is a line segment and a point on the line segment, then any point on the line segment divides the line segment into two parts. To find the coordinates of that point, we can make use of the division or section formula. Again, in the case of the division or section formula, we have two kinds of divisions. One is internal division. And the second one is external division. The internal division is one in which the dividing point lies within the extremes of the line segment. ಆ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಗಳ ಮಿಡ್ವೇ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮಿಡ್ವೇ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ದ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ m:n, ದೆನ್ AB is equal to ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ m+n ಆಗಿರುತ್ತೆ. This kind of division is called internal division. Suppose if this line segment is cut by the point P, then this complete distance AP is taken as m and BP is taken as n, then the length of the line segment is given by m-n. So it means that if the dividing point lies outside the extremes of the line segment, then that kind of division is called external division. So this is internal division. In this case, the sum of the line segments is equal to the line segment AB. So here it is the difference of the line segments. So this kind of division is called external division. Probably you might not have studied external division in your 10th standard. The section formula for internal division is P of xy, which is equal to mx2 plus nx1 divided by m+n, and the second one is y coordinate my2 plus ny1 divided by m+n. So this is the section formula for internal division. Similarly, the section formula for external division is
just change the sign. mx2 minus nx1 divided by m minus n, my2 minus ny1 divided by m minus n. So this is the section formula for external division. So why the section formula is used, Harshita? Why the section formula is used? It is used to find the coordinates of the dividing point. We have two kinds of division. One is the internal division and second one is the external division. You have seen what is an internal division. The division in which the dividing point lies within the extremes of the line segment. If the dividing point lies outside the extremes of the line segment, then it is called external division. We have two different formulas, one for internal division and second one for external division, which are collectively called the section formulae for the section or division formula. ಅವೆರಡು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಇದರ ಮೇಲೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮೇಲೆನೆ ಇದೆ. ರೇಷಿಯೋ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗಿಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Find the coordinates of the point which divide the line segment joining the points 6, 3 and minus 4, 5. Okay, these are the coordinates of the line segment. In the ratio 3:2 internally. ನೋಡಿ, ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್, ರೇಷಿಯೋ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಇವು ಮೂರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? mx2 plus nx1 divided by m plus n, and this is my2 plus ny1 divided by m plus n. Okay, now let us take 6, 3 is one point, minus 4, 5 is another point. The ratio na ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, 3:2. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಕ್ರಾಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ mx2 plus nx1, next my2 plus ny1. Like this you have to take mx2 3 into minus 4 plus nx1 2 into 6 divided by m plus n 3 plus 2, my2 3 into 5 plus ny1 2 into 3 divided by m plus n 3 plus 2. So this is minus 12 plus 12 divided by 5, 15 plus 6 divided by 5. So clearly, what are the coordinates of the dividing point? 0, 21 by 5. So can anybody tell me the axis on which does this point lie? ಯಾವ axis ಮೇಲೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? 0, 21 by 5. Its x coordinate is 0. Anybody? Hamsashri? Kushi? Sheetal? Divya KM? Anybody?
Yes, Nisha and Shweta have answered it correctly. It lies on the y-axis because its x coordinate is 0. Yes, Amsashri, Nagatanmay, Guru, Vikas Kumar, Sri Lakshmi, Angadi, all of you have answered it correctly. It lies on the y-axis because its x coordinate is 0. This is how you can find the dividing point. ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಟ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಇಂಟರ್ನಲಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಮೈನಸ್, ಇದು ಮೈನಸ್, ಇದು ಮೈನಸ್, ಇದು ಮೈನಸ್, ಇದು ಮೈನಸ್, ಇದು ಮೈನಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್, ನೆಗೆಟಿವ್, negative, 1, negative, 1. So what are the coordinates now? Minus 24, comma, 15 minus 6 is 9. Can anybody tell me the quadrant in which this point lies? The quadrant. ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆದಾಗ? ಸೊ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ minus 24, 9. Guru, then can you tell me the quadrant in which this point lies? Anybody? Yes, Nisha, second quadrant, x coordinate is negative, y coordinate is positive. Abhishek, Mallikarjun, Pujari, you have also written rightly. It lies in the second quadrant, not in the third or fourth quadrant. Okay. Next, will you do one more problem whenever you are free? Minus 1, 3. And 4, minus 7. Three is to 4 internally. So will you do this problem? Sai Rishi, minus 1, 3. Here also you have to find the dividing point. 4, minus 7. The ratio is 3:4. The mode of division is internal. Okay. So now let us come to one more problem of different kind. Find the points of trisection of the line segment joining the points joining the points 5, minus 6 and minus 7, 5. 5, minus 6 and minus 7, 5. Okay. Next. So now let us take the line segment AB. If it is cut by a single point in the ratio 1:1, then the line segment is divided into two equal parts. This mode of division is called bisection.
ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬೈಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಪಿ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೈಸೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈಸೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, 2 ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಟ್ರೈಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, 2 ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಪಿ ಅನ್ನೋದು ದಿಸ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ 1:2. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪಿ ಅನ್ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋನ ಏನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, 1:2 ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋನ ಏನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, 2:1 ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ 1 ಪಾರ್ಟ್. ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ, the coordinates of A and B remains the same. ರೇಷಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1:2 ರೇಷಿಯೋ ತಗೋಬೇಕು. ಕ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2:1 ರೇಷಿಯೋ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್. ನೌ ಲೆಟ್ us take, let P and Q be the points of trisection. Be the points of trisection. First one, to find P. What is the section formula now? mx2 plus nx1 divided by m plus n, my2 plus ny1 divided by m plus n. So what is the ratio? What are the coordinates of A and B here? 5, -6 and then -7, 5. So what is the ratio for finding P? 1:2. 1:2. So like this you have to take. Okay. 1 into -7. 1 into -7 plus 2 into 5. nx1. 2 into 5. Divide by m plus n. Next, 1 into 5 plus 2 into -6 divided by m plus n, that is 1 plus 2. Next, -7 plus 10 divided by 3. 5 minus 12 divided by 3. So 10 minus 7 is 3. 3 divided by 3 is 1. 5 minus 12 is -7 by 3. So these are the coordinates of P. And then you have to find Q. For finding Q, you have to take the ratio 2:1. Second one, to find Q. Okay, so same points, 5, -6 and then -7, 5. What is the ratio now? 2:1. ಮತ್ತೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. mx2 2 into -7 plus nx1 1 into 5 divided by m plus n. my2 2 into 5 plus 1 into -6 divided by m plus n, 2 plus 1. Okay, -14 plus 5 divided by 3, 10 minus 6 divided by 3.
Minus 14 plus 5 is minus 9 by 3. 10 minus 6 is 4 by 3. So, what are the coordinates of Q? Minus 3, comma 4 by 3. So, what are the points of trisection? 1, comma minus 7 by 3 and minus 3, comma 4 by 3. These are the points of trisection. Yes. Gagan, yes. You have answered it correctly, but you have left a negative sign for 7 by 3. Nagatanmay has written the answers correctly. 1, comma minus 7 by 3 and minus 3, comma 4 by 3. And also, Teja Nayak, you have written Q correctly. Hamsashri, using midpoint formula, we will get answer. No. You cannot get the answer using midpoint formula for point of trisection. Trisection ye baralla. Sai Rishi, you have also written the answer correctly for Q. Okay. So these are the points of trisection. Will you try one more problem? 3, comma minus 2. Same type. 3, comma minus 2. And then minus 3, comma minus 4. Minus 3, comma minus 4. So here also you have to find the points of trisection. Okay. Over. Now let us move towards one more different kind of problem. So now let us come to the midpoint formula. So what is the midpoint formula? Simply it is x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. So if the dividing point divides a line segment in the ratio 1:1, then that point is referred as midpoint. This is the midpoint formula. Now let us take the application of the midpoint formula in one problem. Prove that the points -3 to 4, 0, 6, -3 and 5, -5 are the vertices of a parallelogram, or the vertices of a parallelogram. Okay. Nodi, parallelogram is a type of quadrilateral. Parallelogram irbodu, rectangle irbodu, square irbodu, ಅಥವಾ ರಾಂಬಸ್ ಇರಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೇಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನದು? This is the diagonal and this is one more diagonal. The diagonals of a parallelogram bisect each other. The diagonals of a parallelogram bisect each other. What does it mean? These two diagonals meet at a point. It means that midpoint of the diagonal AC is the same as the midpoint of the diagonal BD. That is,
the midpoints of the diagonals of a parallelogram coincide. The midpoint of the diagonal AC is same as the midpoint of diagonal BD. Yes. In the distance formula, Teja Nayak, please listen me carefully. In distance formula, how you have proved that given points are the vertices of a parallelogram? You have proved that the opposite sides are equal. The opposite sides are equal. But using section formula, how can you prove that? ಇಲ್ಲಿ distance formula use ಮಾಡಾಗಿಲ್ಲ, because we are learning this in section formula heading. So how do you prove that the given points are the vertices of a parallelogram? Very simple concept. First you have to find midpoint of AC using midpoint formula, and then you have to find midpoint of BD using the same midpoint formula. Observe whether midpoint of AC is same as midpoint of BD or not. If the midpoint of AC is equal to midpoint of BD, then it must be a parallelogram. ನೋಡಿ, ಅದೇ ನೀನು ಜನರಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಜನರಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀನು ಇದು ಇದರ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದು ಇದರ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. So these two midpoints will not coincide in the case of a general quadrilateral. General quadrilateral ಅಂದ್ರೆ ಅದು parallelogram ಅಲ್ಲ, rectangle ಅಲ್ಲ, rhombus ಅಲ್ಲ, square ಅಲ್ಲ. ಆಗ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಡಯಾಗನಲಿನ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಡಯಾಗನಲಿನ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಎರಡೂ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೋಯಿನ್ಸೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗ ಅದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ rhombus ಆದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Because in all these four types of quadrilaterals, the diagonals bisect each other, means the midpoint of one diagonal is equal to the midpoint of another diagonal. Okay. Now let me know the midpoint formula. What is this is, let us take this as A, this as B, this as C, this as D. Midpoint of AC. See, this is the formula. Idu A, idu C. Observe ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. X1 is -3 plus 6 divide by 2. Y1 is 2 minus 3 divide by 2. 6 minus 3 is 3 by 2, and this is minus 1 by 2. This is midpoint of AC. Similarly, how do you find midpoint of BD? ನೋಡಿ, ಇದು B, ಇದು D. X1 plus X2, 4 plus 5 by 2. And then 0 minus 5 by 2. Vertices ಏನೋ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದೀವ ಅಂತ. 3 minus 2, 4 0. 3 minus 2, 4 0. 6 minus 3. And then 5 minus 5 are the vertices of a parallelogram. 4 plus 5 by 2. And then 0 minus 5 by 2. This is 9 by 2 minus 5 by 2. See, midpoint of AC is not equal to midpoint of BD. Therefore, the given vertices, prove that ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಇದನ್ನ verify ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. The given points are not the vertices of a parallelogram. They are the vertices of a general quadrilateral. Okay. Yes, exactly correct. 9 by 2 minus 5 by 2. These two midpoints are not same. Next. Now let us take three consecutive vertices. Three consecutive vertices of a
3 consecutive vertices of a parallelogram are -2, -1, comma 1, 0 and 4, 3 consecutive vertices ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. Find the fourth vertex. Find the fourth vertex. ಅಂದ್ರೆ ಇದು A ಆಯ್ತು, ಇದು B ಆಯ್ತು, ಇದು C ಆಯ್ತು. Yes, this is A, this is B, this is C, this is D. Let D equal to ಏನಾಗಿರ್ಲಿ x, y. Okay. This is a parallelogram. So ಇಲ್ಲಿ AB, CD. What is A? -2, -1. And what is B? 1, 0. What is the C? 4, 3. And what is D? X, y. So midpoint of AC. Midpoint of AC must be equal to midpoint of BD because the diagonals of a parallelogram bisect each other. 3 minus 2. Yes. Okay. That problem is already erased. Midpoint of AC. Midpoint of AC. AC. Nodri -2 +4 by 2 and then -1 +3 by 2. Yes, 4 minus 2, 2. 2 by 2 is 1. 3 minus 1, 2 by 2 is 1. Similarly, what is midpoint of BD? 1 plus x by 2 and then 0 plus y by 2. So this is x plus 1 by 2 and then y by 2. But these are the vertices of a parallelogram. Therefore, midpoint of AC must be same as midpoint of BD. What is midpoint of AC? Clearly it is 1, 1. What is midpoint of BD? X plus 1 by 2 and then y by 2. So ಇವೆರಡನ್ನು equate ಮಾಡ್ಕೋ. X plus 1 by 2 is equal to 1. X plus 1 is equal to 2. Therefore, x is equal to 1. And then y by 2 is equal to 1. Therefore, y is equal to 2. Therefore, what is the third vertex? X is 1, 2. 1, 2. Okay. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಲೆಂತ್ ಇದು. ಸಪೋಸ್ ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೊಡೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಅನ್ನ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್. How do you find D? A plus C minus B. What is A? -2, -1 plus what is the C? C 4, 3 minus what is the B? 1, 0. Nodi, -2 plus 4 -1 and then -1 plus 3 -0.
4 minus 2 is 2, 2 minus 1 is 1, 3 minus 1 is 2. ನೋಡಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್. ಇದು ಫೋರ್ತ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್, ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ rectangle, rhombus or square, you can make use of the same formula. Fourth vertex you know, D is equal to A plus C, first vertex plus third vertex minus second vertex, that is B. Simple ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ನಾವು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ, ಬಟ್ ಆನ್ಯುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ಯುವಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸಪೋಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್, then you can make use of this method, because in multiple choice the answer is important, how you have got the answer is not important. Okay, yes, idu nodri 1,2. next ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದ್ರ ಮೇಲೆನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. Okay, find the ratio in which the line joining the points minus 2 comma minus 3 and 5 comma 6 is divided by ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮೊದಲನೇದು x axis and the second one is y axis. ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ? ಸಪೋಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ -2, -3 ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. 5, 6 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈನ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? x, 0. ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? 0, y. ಸೊ ಫಾರ್ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ x, 0. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ರೇಷಿಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ರೇಷಿಯೋನ ಏನಂತ ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಜನರಲ್ ಆಗಿ k:1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಲೆಟ್ p equal to x, 0. Write the section formula for internal division. n plus 1. So let the line be cut by the x-axis in the ratio k:1. k:1. What are the coordinates? -2, -3 and then 5, 6. Okay. So then this is x, 0. Okay. k into 5 plus 1 into -2 divided by k plus 1, k into 6 plus 1 into -3 divided by k plus 1, 5k -2 divided by k plus 1, and this is 6k -3 divided by k plus 1. So
So this is clearly x comma 0. ನೋಡಿ x ಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎರಡು ಅನ್ನೋನ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಒಂದು k ಒಂದು x. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ y ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಗೆ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ 6k minus 3 divided by k plus 1 is equal to 0. 6k minus 3 cross multiply is equal to 0. 6k is equal to 3. Therefore, k is equal to 3 by 6 means 1:2. Therefore, the line is cut by the x-axis in the ratio 1:2. ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀಯಾ ನೀನು? k:1 because we do not know the ratio. k ಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, k ಆದ್ರೂ ತಗೋ, r ಆದ್ರೂ ತಗೋ, m ಆದ್ರೂ ತಗೋ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದಿದೀಯಾ, ನಿನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಡಿವಿಷನ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದಿದೀಯಾ, ನಿನಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ತಗೊಂಡಿರೋ ಡಿವಿಷನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲೇ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಗೆ ನೀನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋದು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ in the ratio 1:2 internally. Dividing point ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. What is x coordinate here? X is equal to 5k minus 2 divided by k plus 1. Yes, 5 into what is k now? 1/2 minus 2 divided by k plus 1. 1/2 plus 1. Take the LCM and simplify. 5 minus 4 divided by 1 plus 2. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೂ 2 LCM, ಇಲ್ಲೂ 2 LCM cancel ಆಗುತ್ತೆ. That gives you 1/3. Therefore, what is the dividing point? Dividing point is x comma 0. But what is x now? 1/3 comma 0. The ratio is correct. 1:2. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. 2:5 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನೋಡೋಣ. ಕ್ಯೂ ಇದು ಏನಾಗತ್ತೆ, ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. y ಆಕ್ಸಿಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 0, y. ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 0, y. ದಿಸ್ ಇಸ್ 0, y. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ರಿ, x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ 0 ಇದೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ದ x ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್. What is x coordinate? 5k minus 2 divided by k plus 1. That must be equal to 0. 5k minus 2 is equal to 0. So 5k is equal to 2. Therefore, k is equal to 2/5. So I think Shweta Karuturi has answered it correctly. The line is cut by the y axis in the ratio 2:5. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ k:1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 2/5:1. 2/5:1 ಅಂದ್ರೆ 2:5. ಅದಕ್ಕೆ k:1 ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಲ್ಲೇನೋ ಬೇರೆ ಏನೋ ತಗೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ನಾವು. 2:5 internally. Next, what is the y now? Y is 6k minus 3 divided by k plus 1. 6 into what is k now? 2/5 minus 1 minus 3 divided by k plus 1. 2/5 plus 1. 12 minus 15 divided by 2 plus 5. That is y is equal to minus 3/7. Therefore, what is q now? The q is 0, y. That is 0, minus 3/7. This is how you can find the coordinates of the point
which divides the lines which lies on x-axis or y-axis. ಇದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಆಗ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೈ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆದ್ರೂ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ, ಸೇಮ್ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, these are all the good problems under a section formula. So one more important concept in section formula is centroid. Centroid, that is denoted by G. Centroid exists in the case of a triangle x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. This is the formula for centroid. ಏನಿದು ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ this is a triangle, this is a vertex A, BC is the opposite side, the midpoint of BC is D. Midpoint of BC, observe carefully, midpoint of BC is D. If you join AD, then it is a line segment joining the midpoint of a side to the opposite vertex. A line segment joining the midpoint of a side of a triangle with the opposite vertex. This is called median. What is median? The line segment joining a vertex to the midpoint of the opposite side is called median. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಸೈಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 ಮೀಡಿಯನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ us take one more median, BE, and the third median is CF. Okay. And one more interesting fact about the median, about any median in a triangle is, a median divides, centroid. This is the centroid. What is the centroid? The point of intersection of the medians of a triangle. The point of intersection of the medians of a triangle is called centroid. Athwa, it is a point in the triangle where all the medians of a triangle meet. ನೋಡಿ, ಆ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಅದೇ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ನೀನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎ ಬಾಡಿ ವೇರ್ the whole acceleration due to gravity is assumed to be concentrated at that point. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಾ, acceleration due to gravity ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ the concept of centroid. And one more interesting fact about the centroid is always denoted by G, that the centroid divides a line segment in the ratio 2:1. ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್? 2:1 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ಈ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 2:1 ರೇಷಿಯೋ ಹಾಕೊಂಡಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. 5, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದೇ ಬೆಟರ್. -3, -2 ಅವು ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಪ್ರತಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. -1, 8. You have to find the centroid of the triangle now.
So this is the formula for centroid. x1 is 5, x2 is minus 3, x3 is minus 1, divide by 3. x2 y1 is minus 1, y2 is minus 2, y3 is 8, divide by 3. So what is the centroid now? 5 minus 4, 1 by 3, 8 minus 3, 5 by 3. So this is the centroid of the triangle. 1 by 3 comma 5 by 3. That is the centroid of the triangle. Okay. So ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಥವಾ ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹಂಸಶ್ರೀ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಇದೆ, ನಿನಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಬಿ ಯ ಹೊರಗಡೆ ಆದ್ರೂ ಇರಬಹುದು, ಈ ಕಡೆ ಆದ್ರೂ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಬಿ ಆದ್ರೂ ಇರಬಹುದು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂ ಈಸ್ ಟು ಎನ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಎ ಬಿ ಅನ್ನ ನೀನೇನಂತ ಬರೀತೀಯ? ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀಯ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪಿ ಇಂದ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಂ ಇದೆ, ಬಿ ಪಿ ಇಂದ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎನ್ ಇದೆ. ಆಗ ನೀನು ಎ ಬಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಅನ್ನೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿಂದ ಎಂ ಇದೆ, ಬಿ ನಿಂದ ಏನಿದೆ? ಎನ್ ಇದೆ. ಆಗ ಎ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎನ್ನಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಪಿ ಬಿ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಪಿ. ಆಗ ನಾವೇನ್ ತಗೋತೀವಿ? ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎಂ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾನೇನಂತ ತಗೋತೀನಿ? ಎನ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ತಗೋತೀನಿ? ಎಂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಆಗ ನೀನು ಬರೋದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಎಂ ಮೈನಸ್ ಎನ್. ನೋಡಿ, ಈ ಎರಡೂ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಪಿ, ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಯ ಬಲಗಡೆ ಆದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಎ ಯ ಬಲಗಡೆ ಆದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಅಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಎ ಬಿ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಆ ಎ ಬಿ ಯ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇನೆ ಇರಬೇಕು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಎನಿವೇರ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ ವೇ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿವಿಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಹಂಸಶ್ರೀ? ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೋಡಿದಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಡಿವಿಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನೋಡಿದಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿವೈಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ 1:1 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಗ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಒನ್, ಎಂ ಈಸ್ ಟು ಎನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1:1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. ಹಂಸಶ್ರೀ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರೋದು ನಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್. ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಮೀಡಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. 3 ಮೀಡಿಯನ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೀಡಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ centroid. The centroid of a triangle is denoted by G. The centroid of a triangle is denoted by G. You have a formula for centroid. So the direct formula nu kuda ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅಥವಾ 2:1 ratio, because the centroid of a triangle divides any median in the ratio 2:1. 2:1 ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ 2, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಗೆ 1, 2:1 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂಡಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆದ್ರೂ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಸೆಂಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? x1 plus x2 plus x3 divide by 3, y1 plus y2 plus y3 divide by 3.
So this is the formula for finding the centroid of a triangle. So with this, let us put a full point for the coordinate geometry, introduction to coordinate geometry, and then distance formula, area of a triangle, section or division formula. We have seen the varieties of problems that we come across in the coordinate geometry that you have studied in your 10th standard, which are required for the PU syllabus. Okay. So tomorrow, let us meet with one more new topic. Okay. Thank you very much. Thank you, everybody. Thank you. Stay home, stay safe.